Welcome back to Man on the Mic podcast with John Robert on this other side. Yes, and Alim Bacho, And Alimba, the architect of dreams. the architect, the On chaser this of other side. John Robert, the chaser of dreams. The dream chaser. Yeah, Ali, ndio tuko na our nini, naitwaje? Nataka kuna shangani kuintroduce aje. Okay, kindly introduce yourself so that we can pick it up from there. Hi everyone, my name is Candy Anita and thank you for having me again. Okay. You're welcome. Yeah, okay. Yeah. And again. And again. Eti mara moja tu. Umefukia hapo. Hujapia sana kuangalia. Isikuwe hivyo. Asante lakini. But unarudi tu. Yeah, for those who don't remember, she was here. She's the air hostess that was here. Na leo tuko na discussion moto. Hata sijui tutafanya moto. Si hot air lakini. Air hostess hot air. Una kitu kingine tuku mentioningi. Kandi alikuwa very influential. Mimi nikitafuta jina. Ya podcast. Okay. Alikuwa one of the Juliana sikiza kama podcast sana. Na she's a very huge promoter. Susan kana konga busy. Alikuwa na share. What happened, Candy? You became busy. Busy schedule. How many turbulence? Unaona hiyo busy schedule yako. Leo tunataka kuongelelea hizo vitu. Hai. Twende kazi. So, twende tu kazi. So, what I want us to discuss is women we should not date. Shifanya men. Yeah. Avoid dating these men. So, now I want us to talk about women we should not date. Not this for men and women. When women are like, if you're a woman listening to this, at least let my representative. Yeah. If analyze women have been told, hey, wanawake walienda hapo kwa comments manzo alituambia as men mnatuambiaje nyinyi mnajaje life zetu. Now okay, you have a representative today. So I think it is going to be hot fire. So wanna the what you are supposed to do, like represent all the women. Yes. Yeah, the pressure is real. The pressure is real, but you can manage. Yeah. Set a your cabin will manage. Thank you. Totally. Let's dive into it, manze. Yeah. Na nataka kumpatia the woman in the room. Yeah. Atuanzie. The woman in the studio. The kind of women you should not date. Number one. Women who don't have boundaries. Yes. What I is a agree, boundary? but continue. Boundaries in terms of they're not able to communicate when they are being how do I say? It's when their boundary is being crossed. yeah, like women who are not able to communicate. Unaweza pata akona like 5 guy friends anaongelesha all at the same time na maybe they're looking forward to dating but hawajui kudraw your boundary between you're my friend na room for another. She's looking forward to dating all these 5 guys. No. You have more friends. You have more friends who are guys as opposed to female. Na umeshinda kudraw your line ya how much you need to share in terms of information and everything. Unaambia all your guy friends, all your secrets. Nani anakukatia nini. Like hauna emotional like wewe kila kitu unasema. Because I think na emotions ni serious. Juu nakumbuka kwa yeye alituambia women na emotions connecting with them ni emotional. So kama na connect na watu watano emotionally it's a red flag. Nataka kuulizaje? Anatokaje hapo sasa? Juu pia alisema like women wanakuwa very attached emotionally. So kama amesha connect sasa si ati anatokaje hapo? Hiyo si shida yako. Wewe ukishaona kwa emotionally attached na watu watano so ndio umdate unachana naye. Like hakuna room for you because wewe ukikuja already yako na best friend Charlie anaongea naye nini. Hiyo ndio tulikuwa na so wewe ukiingia unaingia una play which role. Yeye akiwa na stress job hata kupigia wewe anapigia best friend yake anamwambia best friend you know bestie. So like that boundary. Yeah. Do you feel like when women have a lot of male friends, is it like a red flag or it's just okay? Especially if the women that the women in this case wakona a lot of guy friends na ana lady friends. Juu mnasemanga madem ni manyoks, so they don't trust each other but they prefer having guy friends. Okay, being honest, I feel like it's possible to have a male best friend but keep your boundary there's always someone with feelings na kuna kwanga na room ya mtu atafall. So again,
No, it's a no. It's a no. Tuachane tu nayo. It's a no. It's a no. Okay. Okay. Hapo ndio unapatanga mtu anasema I can explain something happened. I mean, what happened? Yeah. Mko wengi. Are you okay like with your woman having male friends? First of all, my woman does not have male friends. Una note down who is mentioning their women. Vitu za background nini. Lakini okay, but generally not okay, hata tusikata kwa contest ya sijui na date. Even if looking for a woman, I would want a woman who has male friends. Hiyo ni kitu ya kwanza. Why? Juu inaonyesha ashaanza anajua kuassociate na wanaume. Unlike mdem hana male friends. Mdem uto ukianguka huko. Naomba kuna cut. Ataonyesha at least anajua kuassociate na male na the male figure. Alafu si mi when is stranger nakuja kwako. When sikujui. Kumaanisha na kitu ya kwanza tu ataanza kuassociate na mimi kama if she can't keep male friends. Sasa so my catch male friends wake wanamtrain kukuhandle ama unasema nini? Hapana, train kunihandle. Kwanza mimi naona tu yeye anaweza jihandle in front of me. Ukiangalia kuna vitu mbili. Naona kama isikue excessive. Alafu pia kunafaa kuwa na hizo boundaries akiwa na male friends. Hapo sasa ndio inaonyesha maturity ya pali yuko. I feel like an opportunity like this is opening the window ya Kenya Kandi anasema I messed up. Boundaries. Ndio nimesema unajua kuna boundary alafu kuna ile una burn bridges, umeka walls. Sasa wewe mtu kuweka walls kwanza wewe kwanza kama mwanaume. Kwanza mimi naona mdemo umeka walls. Acha niseme hivi. Sisemi there's anything wrong na kukuwa na a lot of male friends or something like that. But now the boundary is I'm talking about unatembea na mwanaume umemwingiza mmeshikana mkono ama Izo, those are the boundaries. So miss na issue na your ability to make friends with the other gender. But I'm just saying the small boundaries zenye madema wanashindwa kucommunicate. Unanielewa? So lazima chali yako akwambie babe niko na shida na hii, wewe huwezi ona unaniget. So mdema anashindwa kucommunicate hizo vitu. Chalia na mhug ana feel ni kama ilikuwa too much but anashindwa kusema. Chalia na mweka in a very uncomfortable situation anashindwa kusema. So that's what I'm talking about, like msichana mwenye hana boundaries anashindwa kuarticulate. What if like they differ on say kama like the woman yana feel it's just a hug. But the boyfriend wake ana feel it's not just a hug. Can I answer it? Kama unataka ilikuwa yake. Okay, answer tu. Okay, mimi na feel kama mna differ, kuna vitu zingine tu wewe nini muhimu sana kwako yenye nikikwambia acha kuhagua chali hivyo inakusumbua kwa sana uchali. Kama tuna disagree na si kitu kwanza ni third party. Tuna disagree na third party anakuja kwa relationship yetu. Lakini huwezi sacrifice. Sasa hapo hiyo itakuwa niko na shida na hiyo sasa. Natakuuliza uchali nani kwa maisha yako. Nikikuagive uko tu sawa. Nikikwambia asikuhagu unasikia vibaya. Kumbe ndo assistant wangu. Ndo ama nangoja kuwa assistant. So mimi nilikuwa nasema tu yani generally inazima okay clarify thank you. But nilikuwa nasema also to clarify on my end ni akuwe na male friends. Hiyo kwa na male friends itaonyesha pia ana handleaje male friends. Juu unaweza kwa mimi ndo wa kwanza nimekuja na the first male friend. Alafu nimeintroduce to my male friends. Alafu aanze kukuana hizo boundaries. Hata tena na mimi expose nimemexpose ama ji-expose after lakini kama nimeanza kuona before jua kuna male friends ni easier kumapproach ama kujua yeah you agree with them. Thank you man. Okay yeah go Mazi. The woman you should not date. You should avoid dating an old woman. Old woman, not older. Exactly. Older. Older, mimi sijasema older. Nimesema tu old. How old? Okay, like what do you mean by old? Tupatie age bracket. Like vitu zina for people have like different beliefs, but tuseme nikiaddress a young man. I think like it's best to have
okay it's Unajua una dress, unajua ukisema acha tuget context vizuri. Old ni mdema amezeeka, si ndio? Tuambie hiyo age ya kuzeeka. Alafu older ni mtu mzee wako. 1 year 2 years. Okay, the thing is this, if you have no choice, Give up. you can take an old woman, but when there is plenty of choices, I try as much as possible to avoid older women. When I say older women, simungoje, manze, shida iko wapi? Unatukocha Because I am coming. Lazima labda nije explain. Come slowly. Nilikuwa wapi? Try as much as possible to date older women. When you have no choice. Try as much as possible not to date Okay. older women when there is plenty of choices. When I say older women, for me I believe like the right age for women. Ni ndo mlikuwa mnataka kusikia na hamtaki okay, don't also date impatient people. Aya. What's the point? We are ready for you. Aya. Like tukupige for me I believe like a woman, there is a prime time for a woman. You get, when a woman is between 18 years to 24, pengine tumuongeze 25 kidogo, this is your prime time. At this state, you are at a very good place in your heart. You are at a very good place. Gravity is not taking over. Ujaumizwa. Okay, also pia you are somewhere at the peak of your beauty. You know? Gravity a lot of men will come, in fact, at this time, both good and bad. You are at a place where you can have the option of saying you no, you yes. You get. But if you get older, this option really goes down. Anybody that will come, this is your Hail Mary. ni kumkatalia. So the reason why I say avoid dating older women is because, first of all, they can just take you because there is no option. You are not their number one priority. But sasa nitafanyaje? Wacha tu nikuchukue. Ndo mambo yangu isiishie hapo. Bado uko kwa prime years. Wewe uko kwa prime. Kwa hivyo unaona ni kama si make sense. Mimi naona ni make sense mbaya, lakini tu endelea. Yes, hiyo ni number 1. Number 2, it's very difficult. Like unaona older women wako na mambo mingi sana ba. Wanasumbua juu unapata amepitia ma experiences mbaya. Akikuja kwako ameshakuja na ma boundaries, na ma rules, na ma laws. You get like, a man should not be this, a man cannot be this. You as the man, kababa mbona hujavaa sweater? Mimi hata nimefanya nini? Nimefika tu na umeshanianzia. Anakupigia kama mama yako. Anakuambia vaa sweater. Nimefika tu hivi, ushaanza kunianzia maishu. So I feel like dating older women very difficult. Also another part ni like of course they have gone through various relationships and whatever. You never know what they experienced there in every way, even sexually mostly. Wacha niongelee juu unajua men wanataka kuona hiyo this is something that men also like peleleza kidogo. You know, I mean like a woman at their 30s, you just don't know, man. How many people? Zama body count. How many people have been there? What's their game? Wewe unakuja hapo na B+ yako na huyo msee ni A+ player. You can mileage. Such things they matter, you know. So I think me you can avoid an older woman. Naweza agree tu na older. Unajua kusema old. Okay, but do kuna ile someone is a widow na wewe pia ni widower. Hiyo iko kando. I'm not talking about. Tunaongelea sisi tu watu bado hajaoa. Sisi wenyewe tuko hapa chini. Nasema tu mimi naweza agree. Maybe najua kuna thoughts za kusema hapo. Just align them. Tunarudi. Naweza sema mimi na agree nayo. Which part? Ina depend. Old na older. Unajua old na older ina depend sasa. Kwanza mtu akiwa old based on our like age group, mtu akiwa old obviously ni older than us. Alafu kuna ile anaweza kuwa tu older than us but hajaku ni miaka. Kuna ile age, yani kama uko 30, kama unaweza date mtu ako 35. Unaona?
alafu kuna ile old huyo mtu uko 30 alafu unachukua mtu ako 60 twice your age. Okay. So ama hata 40 hata 50. Kwanza wewe kisha kuja unajua mama akona nini kama sasa mama yangu alafu unakuja kunishana mimi na unakuja unaambia mama yangu unamdai tunaweza kumaliza kwanza sisi kwetu. Wacha hiyo maneno yako hiyo sasa wachana nayo, hiyo ni kando. Sasa older ni ile ya mimi na feeling the more unaenda. I have spoken to single women that are not dating wako kwa hiyo age group yenye wanabalehe. Sasa kwa hiyo sema tu past 25. Si past 25. Past 25 bado mimi hiyo ni yako. Unataka na point yangu wewe. yangu sana ni hawa tu ukishaanza kufika past 35. Ukishaanza kuendea huyo akona experiences mob. Na hata si lazima iko sexually. Akona experiences mob na saa amehadi na hati yake. Kwanza kupata amebreakiwa nini? Yeah. So unaenda kupambana hivyo, alafu kwa sababu ni mdogo wake. Alafu unaenda kupambana na mtu mwenye amehadi na hati yake. Utakuwa na kazi ngumu sana. Yeah. So just avoid. There is plenty of young women available. Can you talk to us on behalf of those women? Hadi nangoja tu kusikia. Okay, hiyo ni ngumu but tumesema ukweli mpaka hakuna cha kutetea. I'm a young girl. Girl, I'm a baby. So I wouldn't know how it feels when you're in your 30 or late 30s now ujolewa or something like that. But I know the longer you live, the longer like you get more experience, you get more exposure, and maybe unaweza kuwa heartbroken. But I still don't feel like that's a valid reason to say that. I mean, your point saying that you should not date an older woman, I just feel it goes back to respect. Achana na hizi vitu za menopause na sijui nini na I just feel like Ngeta tujaongea bado. Biological clock anajagusa. Endelea. I really know. I'm only 25, so me bado I'm looking towards dating someone, but I feel like you can date someone who is older than you kama mnapendana, number 1. Number 2, kama mko na understanding. It doesn't matter like how old you are, because me I've seen people in my profession also like they date people who are like 10 or 5 years older than them, and they end up having like really cute babies. But ni juu tumepewa I think so scared tumepewa hii notion ya marrying and dating when you're young is better, but I don't think sometimes it is better. No, but I feel like sometimes ukidate mtu mwenye ako older ina reduce the amount of stresses uta go through. Like stress ni less, amtagombana ni stress older. Okay. But maybe kwa mwana mimi sijui. Acha nikuulize Kandi. Mimi nikidate mtu ako older I think it will make sense. Sawa Acha nikuulize Kandi. Sahi ushidate chali yako chini yako na miaka? Hapana, naanzaje? Amesha tumalizie hiyo topic. Imagine tungeanza na hiyo. Kama wewe ukubali huyo mtu wako chini yako. Alafu sasa nataka kuambia wanaume waende wa date older women. Na wewe older kwa hiyo tu age group yako, kwa uko 25 or 30. Mtu kama ako 28 unasema unaanzaje? Nikiwa 25 mtu ako 28. Uko 25, uko 25 na mtu ako 23. Yeye atakuwa na insecurities mingi sana, namhurumia. Ndio jaribu kusema, ndio tuna explain hadi arthritis. Sasa imagine sasa mtu ako 60 na uko 45. Unaanza wewe umeanza kudate, ali umeanza kudate unapeleka mtu hospitali. Kitoto nyinyi mkisema mkisema older, nimesema uongee kwa mic. Like Zote. 10 years. Zote. Ongea kwa mic. Zote. Lakini women, I'm sorry. I cannot say anything. Haya. Wacha tusaki kuduela hapo sana. I hope I get your point. Yeah. Mimi. Nataka kuuliza hii swali. Could you avoid dating a woman based on their career? Yes. Do you think men should avoid? Would explain. Do you think men should avoid dating a woman based on their career? No. Okay. Anza na yes. Jo hiyo no nikaita kwa na points. Yes. Yeah. Number 1 and I was Why? 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 Tell us. Okay, like
relationships zina require a lot of time to build na relationship ni okay mi na believe we are supposed to build our companionship for enjoyment manze. Okay. Yeah, we need to be there with each other. How can And I, how doing can, what? yeah. Why do you need your person to be there? I was test ngoja kwanza. Utajitetea. Imeiva. So like how do you handle how are you in a relationship? How do you build it? How do you handle things there when your woman is not there? Which things? How is that? Which things? I want to spend time with my woman. Doing what? Time tu ni Hivyo tu muhimu. hata doing nothing. By the time ni muhimu. But Yo for- physical tu nini by the For ukweli. an air hostess, in 1 month they are available like 1 week only, if I'm not wrong. Yes. So is this 1 week enough for me to like really... Alafu hiyo ingine ako na pilot. hiyo ingine ako na pilot na cabin crew na wale wababa wa first class. Akispeak rich. Unacheka juu unajua. Acha nikwambie. Hebu tetea why no? Why do you feel? Tuambie kwanza which career kabla ninge ya Mi Ali. career yangu ni mingi. Polisi, nurse, daktari na question but depend ni daktari mgani. Hostess, pilot, army. Niendelee. shida nurse ni Nurse. Alafu kuna ngoja kwanza nipo. Nimesema army, watch woman. Watch kwanza mimi watch woman. Kuna kazi zingine tu ni unasumbua tu bibi yangu. Hiyo sasa hiyo ni nini? Toka ufungue gate yako. Kwanza watch woman ukweli provide security. Ukweli tu. Anafungwa ngatu mlango. Yeah. Kwanza unasumbua mwanamke anashinda anaenda kuinama huko atoe hiyo nini hapo chini. Chapa. Ni chapa. Atoe hiyo bawabu ama ni nini? Atoe akuja afungue. Usiambie bibi yako fanya hivyo. Mbona unasumbua my woman? Hiyo ni kitu moja. Vitu kama nurse, mimi wenye nurses manzi, the nurses that I have seen in these public hospitals, the things that they go through hapo kwanza kwa nini and how they treat people. Linaniambia isa nini. Hiyo ni kama ni stereotype. Kuna special cases, kuna nurses wapo. Na kuna wenye mimi nakumbuka nishie kwa hospitalized once. Naona lakini nilikuwa mtoto. Sasa mtoto ukiongelesha vibaya pia uko serious. Na it was a private hospital. Na walinitreat poa sana. But nimeona hata when women wameenda kujifungua pale Pumwani. Mpaka unashanga kwani mwenye anamuongelesha hivi kwani aje saa. Hawezi ongelesha tu hivyo another woman mwenye sasa for me bibi yangu hawezi kuwa tu. Alafu polisi ni no brainer. Hiyo salary yako kwanza ni kidogo sana, so pesa unaenda kutafuta huko ni hongo. Why should I bring access to my children? Hiyo story tutaongelea siku nyingine. But unaona venye nasema vitu mingi. Hostess hayuko, pilot hayuko, tunadu nini? KDF ni worse. June akipelekwa kambi nyingine. Labda uende kwa kambi. Uishi kwa kambi. Can I continue? Sir, thank you. Now you can say your side. but mimi nasikia hostess na pilot ni mostly because of distance, right? And then hizi zingine zenye mnataja maybe kama nurse na kama ni more of character, like how they speak to people and things like that. So first for air hostess, not every air hostess ana behave vile wewe unataka kufikiria kwa akili yako. Yani that's why. Ati nafikiria nini kwanza? Hiyo ni nini nafikiria kwa akili yangu? First of all, most people at the social media ukienda through Instagram, they think cabin crew, all they do is just cheat, for example. They can't stay loyal, but that's not true because we have cabin crews who have gotten married, they have kids, they have their family back in Doha. For example, in my case, Habni Doha, so wame settle in Doha. And then relationships zinavari. Hadi wewe vile uko na manzi yako, your wife, uku Kenya. Your woman. Vile uko na your woman uku Kenya, it doesn't guarantee the fact that you see each other every day, it will work out. Kuna wenye wanaonanga kila siku au ni neighbors, but they fight. Neighbors tena iwezi. Yeah, like they're closest to each other na bado haiwezi. It's all a matter of communication and how you can work around your relationship, because again we can't
stay in one place and love each other. People need to look for money. People need to look for better lives. So it's a sacrifice that people make. For example, come in Mejiekea for the next 2 years, napea time yangu job, and then after that I will go and focus and have a family and things like that. So people plan. So that's not a valid reason why you should not date So exactly my point. an air hostess. If your job needs you to put it aside to take care of this, then that is what I'm just saying. Yeah, but you're saying you will not even date. We need to start somewhere. Yeah, if you are But, kama uko kwa hii job, like you are constantly not there, I have to have access to my woman. How am I dating you? Access And to I cannot have you Microphone kindly. is when it I want. are you trying to say that you need your woman for sex? Also, it's not bad. Is your I'm just asking, What is is the- your main concern, is it It's a sex? concern, Yo- huge no, but- concern. Yeah. Not the main concern, but it's a very huge concern. Sexual concern. Yeah. And a man must eat. Sema tu lakini acha nikwambie, okay, for ile context yenye ya abstinence na nini, acha nikwambie tu ukweli ya abstaining till marriage. Ukweli tu, hiyo physical presence ya mtu ni very important. You out of sight, out of mind, ni si kitu mchezo, si kitu ya kuchukulia tu ati But people plan. Like, for example, I know for my job, people, if it's only that Okay. Why am I supposed to plan with my wife? with to my meet? to nini. We are planning to meet with my wife. Imagine. Surely. Hizo kuplan Sure. ni mpango za kando. Mnaenda kujificha ficha kwa msituni. Mna plan. what I'll say is, then that's not your cup of tea. Maybe wewe manzi yako anafaa tu kuwa around for you. But kuna wenye wana manage to have high valued women who can travel. And then their men can go to where they are. That's what I'm trying to say. So, Unasema even nini? if, for example, Available women are low value. no, I'm not saying that. I'm saying that an air hostess might be too much for you in terms of she doesn't have time for you, and she can't make time, and you can't make time to go where she is. So it might be too much for you. But trust me, there are people who can manage. It's only you who cannot manage. Well and good for those. But mimi nakwambia For me, mimi sitaki management. Our topic of discussion is don't date these women. So sana sana tunaongelea men to women. Yeah. And I'm glad that you're saying unatetea women for in that context. But acha nikwambie, unachali yako kama uko mbali naye na kwanza the first thing, kama mlianza kukulana kana ni chali yako na mlianza kukulana, ukienda anakula mtu mwingine, hiyo ni man must eat. Hiyo ni kitu moja unafaa kujua. Kwanza if it is your husband and you keep represent all men. Yeah? Mimi nakwambia man must eat. Ini all men must eat. Isia, it is not a want, it is a Look need. around at all these men inside this room. Kuna mtu anakaa kona doubt kwa sura yake. Kwa hiyo ni sura yake ati a man should not eat. Chocho, how long have you dated? I have dated for long. Why? Are you in a long distance relationship? No. Kwanza unajua kitu ya kwanza tulidiscussingi hiyo ya nini? Ni hiyo distance. Distance mazee ni blanda, ukweli. Na kitu nafanyika ni nini kandi? In as much as unaona hiyo out of sight, out of mind, it is something that lingers in the back of the head of a man. So zina wakingi, long distance zina work. Sisi stereotype, but mostly they do not. In most It's not the cases, best situation, yes. but ni vile tu career and life inakuweka hapo. Sasa ikifika place yenye unataka kwanza kudate mtu na unaona career yake unajua kuna zile zile mnadate mnaingia 3 years into dating, kitu kama hiyo inafanyika. Unaona? Mimi naweza hiyo mnaweza anza kuplan. Lakini nitakutu nimekuja tu kwako kandi alafu ni ya hostess. Sasa kwanza kupelana hizo vitu. Sasa mapema tu ndio best. Unaona, ujue mapema. Nikiingia kwa ukianza kudate mdem alafu amwe yeye ni KDF. Unaona? Ama mmeshaona alafu amekuwa KDF. Okay. President amemwambia wewe ni uko kwa security detail yangu. Hiyo sasa itabaki tu umetii. Okay, fine. Tumeongelea aspect ya career. Sawa. How about not dating women because of their bad character? For example, vile umesema in the case of a nurse, umesema anaongea vibaya. Sino? Hiyo si ni kitu anaweza change. Is that a valid reason for you to say you are not supposed to date someone who anaongea vibaya ama akona tabia mbaya? Anaweza change. Unaona hizo vitu ni poa ugundwe kama uko ndani. Kama uko nje alafu uingie, sasa shida ni wewe. Shida si yeye.
Do you imagine aliongea unaniangalia niko nataka kusema kitu mimi nakuanga na very few things that I look for in a woman, and all the rest I believe we can work through them. so kama ni nas na shida ni kuongea vibaya you will date them, right? Yeah, for me I feel like it can change. For hiyo kwangu sio, it's not so difficult for me. They can change, I believe so. But again, when it's women, you should not date. That's the topic. I feel like you need to analyze, is it something they can change or something they cannot change, and then from there now decide, is it something you can live with? Because kama ni career, hiyo ni kitu maybe amedecide anataka kufanya the next 5 years 10 years, so we julizo utaka hapo ngoje long distance ishe. na hiyo ni sababu But character ni kitu anaweza change. Na hiyo hesabu unafaa kupiga. Na pia sana ujue pia character. If you're planning to date someone, if you're planning to be dated, do you date for just the sake of nataka kudate ama you want to get married to this person? That's a question to you. Una date for kumjuane ama una date unataka kuolewa? Ujui? Says I'm dating for dating. For dating. I'm dating for dating. Sasa hiyo ni story nyingine. Juu kama mimi na huyu Alfred Mbachu si una date to get married to these women. Na kama ndiko place yenye nataka kudate kumari huyu mdem na naona tu vitu kama character. Kandi kama uko na roho chafu, nikiamua nataka kuanza kupasi huyu mdem na kona roho chafu, nafaa ku accept hata kona roho chafu. Hata asipo change, nakubali hii roho chafu. Otherwise utaanza kukua hapo na hiyo ni kitu tulikuwa nataka kuleta kama point. Unataka kuja hapo kukua sijui you complete me. Sijui kama umeamua ati huyu mtu hivi ndo umekuja kwake, ukitaka kujifanya tujue unataka a change, hapana, that is wrong. But okay, acha niseme kitu. I think mshaikuwa na discussion ya, if not maybe you'll have it, like why young people right now don't want to get married. Okay, men. I don't know, maybe it's me and my perspective, it may change over time, but kitambo I used to feel like you want to date to get married. But I feel like that statement inakuja na a lot of pressure, so that every person you meet, you just feel like it has to end up in marriage. Na ndio maana inafanya inakuwa more complicated even when you want to break up with them. So for me, when I say I'm just dating for the sake of dating, yes, marriage is at the back of my mind, but I am dating to know the person. If it gets to marriage, well and good. But if it doesn't, it doesn't. But I don't want to date to the pressure, yeah. It has to end up in marriage. Well, that's a good peer. In a good attitude. Many get like Miss Jui, mbona leo umeniangalia hivyo? Sinasikia. Unasikia vizuri. Me I think like, okay, si ati tukisema we date to get married inamaanisha every person you date you're supposed to marry. Sio hivyo. Ni ile ya like you know, iko but shida yangu na hiyo ni kwa sababu inafikanga mali una realize kabla like kitu anasema kama mtu akona roho chafu atakuwa na roho chafu like hadi marriage. Maybe this is an experience that I've had or I've seen. Una realizing the moment mwanaume anaanza kukuona kama a potential wife, anakuweka pressure ya kubehave with a certain standard. Which for you don't want that pressure. Which I feel like it shouldn't be there. Like for example, hey, my lord. For example, like we say, like for example, if we are dating, why the hell do you expect me, for example, to cook for you? Okay, that one makes sense. Like if we are just dating, why would you expect me like to wash and do all these things? Like kuna ile pressure kuna vile inakujanga ukisha realize mwanaume anaanza kukuona kama unaweza kuwa potential wife. Like there's pressure. So sometimes I feel like let's just date. Ikifikia time tutaoana, but usinianze kuni prep before. Sitaki uni prep. Mimi naweza jiprep mimi mwenyewe, but don't force me to take up roles of a wife when I'm just your girlfriend. But you should not take up roles of a wife when you are just a girlfriend. But it doesn't mean that we cannot say that you can become a wife. I know you can see, but still don't usinieke place ya perform now. Naweza kuwa right nikisema like if you feel these things are pressure, then might be you are not ready for marriage. Correct, very correct. I do not disagree, but I'm just saying even when you're just dating
preparing to get married, when you date someone, they should not put you in a place where una feel ni kama wanakurash. Ni kama, say for example, niko 25. Okay, yeah, niko 25. And then I date someone who's like 35. Maybe me in the next 2 years, for example, I don't see myself like getting married. But when I date someone who's 35, he already anafikiria vile maybe atakuwa the next year. By default, sisi wawili tunaweza kuwa na issue. Jiana anza kuniangalia ni kama nafaa kuwa already na perform kama wife. Umenielewa sasa? Endelea. Which na feel kama nimepoteza my points here already. Like mimi nimekuget juu mimi naona ukweli unafanya nini na mtu mwenyewe bado yeye anataka wife na hutaki kuwa wife. Hiyo ndo the whole thing. Kama hutaki kuwa wife ukweli umesema sasa if you're planning to date to just date, you let that person know I am planning to date to just date. So kindly do not. But being a wife is at the back of my mind. It's not exactly. Yeah. But haiko kwako na kuna unapata mtu mwenye iko front of the mind. Iko front of the by the way mwambie tu mimi siko place yenye naona nataka kuwa wife wa mtu sahi. So kuna vitu zingine juu hata mtu ashaanza kuintroduce kwa familia na hizo vitu. Ukianza kuflirt na hizo such jokes, hizo si jokes, such seriousness. Basi sasa shida ni wewe. Lakini ni kama tu kusema mimi another point I wanted to bring up na tu kwa history yote hizo points zote zimekuja tu hapo ndani ni why would you want to date someone who doesn't respect where you're heading as a man, who doesn't or even acknowledge, not even necessarily respect, alafu pia mtu ataki kuenda pale wewe unataka who doesn't care even if you are not going to be the husband or anything. Why would you want to? That is also someone who you should not date. You should avoid dating. Because so kama mimi, if for an example, for kama ungesema example yako where you're just dating for dating, for me that is a no. I will not come there. Juu kuna if you're dating for dating, kuna vitu issues zingine tunaweza jaribu ku navigate our way through if we really want this to work. But dating for dating, but why should I want this thing to work? This is the I'm just avoiding to say the line I am dating for marriage, because I feel like sometimes when you make that statement inakujana a lot of pressure. Like it has to end there so that akuna room ya things cannot change. Things can change. No, you are dating for marriage, but things can change, definitely. In fact, things can change. Maybe hata nimewai date 1 month. Now dating for marriage. Things can change abruptly. Na si ati lakini nikikuja hapo na sitasema ati kwa hiyo 1 month sikujaribu ati nataka huyu sasa undo lazima kuwe mama watoto. Lakini unaka hivi hapana. And I've dated longer for marriage and things have worked. But do you feel it also comes with age? Like I've also dated longer for marriage and things have failed. Okay. Pardon? And I've also dated longer for marriage and things have failed. But I'm saying, does it change? Someone who is 25, it's easy for them to say, I'm just dating for the sake of dating. And then someone who is 30 has, like, lazima atasema, I'm dating for... Does it come with age? Another woman you should avoid is that one who's dating for dating, regardless of the age. You know, kama mi manze, man, kwanza the resources, kwanza time irudi. But mi sijasema utanioa, but najaribu tu kusema, please. Ukishakuwa na hiyo insight, mimi najua tu hata tukibishana kwanza hata sasa utangangana kunini utakuwa tu ni kama by the way mimi kusumbui hata vitu zingine uta address anyway hakuna pale. Sasa mimi imagine tumedate 4 years dating for dating 4 years dating 4 alafu wa msichana unaona hizo 4 years kwanza watu kwa hizo 4 years mi kama na date for dating najua msichana siendi naye mahali so sana ndamkula tuachane na yeye lazima tu sample juu kwanza nimesia time na pesa sasa una sample unachana na yeye alafu msichana unapata naye at 35 look on advice to date to any person at whatever age ako at broken na alianza tu yeye kwanza ndo anajiambia I'm just dating for dating. Ako at broken na experiences zingine mingi alafu sasa mimi ndo nakuja sasa I want to settle with you. Achana mimi. Okay, let's just
in short, let's just say don't date a woman who hana clear vision where the relationship is headed. That's what you're saying. hata yafai kuwa na vision Vision should come from the man. man, but ana But if the woman is not willing to like be a partaker in the vision, yani ataki kucommit. But pia huwezi ni meet na day one unaniambia unataka kunywa Ndio the point yetu. of course. Haiwezekani, but siwezi kuja day one unaniambia na date for dating. Hapo na mimi siseki. Hiyo point moja ndio imegeuka discussion. You saw me ilikuwa nataka what do you feel about dating women who have children and they are not yet they're not widows, single mothers, single parents? Who, me or can Yeah, you. me? Kwa nini unadate date women? And ni wewe mwenyewe tu decide if you feel like you can do this. It's up to you, but ujue tu like kuna vitu zenye you have to take up. Itakuwa it's a little bit different from me mtu ana nini you get like there is a huge responsibility there that you have to be ready for. If you're willing to accept it, iko tu sawa. Yeah, but sasa unajua shida ni unajua kuna vicious mingi hapo hata tukianzia hiyo story. Yeah, like kuna presence ya hiyo story. Hiyo story ndio sio nimeileta. Father there is the other father of course there. Kwanza kwa hapo. Na unasemanga once mko na mtoto you own this. You know, I think that is the biggest pressure. Of course money is now si kama ingine tio we are family planning for 2 years then we start having a child. Hiyo umeanza na a child as the man inakuaje unaacha wife yako ndiye provide mtoto wake kivyake kama you have also to start providing for the entire family. Itanani daddy ule mwingine ama wewe. Alafu unajua issue nyingine pia ni mkipata watoto sasa like how do you balance our watoto wote ndo usifanye mtoto mwingine afeel ni kama yesi wetu kweli. Yes you are family or something. How do you feel about ama baby daddy akuya anakujia mtoto wake kwanza hiyo ndo ndani sana. Anampeleka trip za US. Anarudi anapigia watoto wako story. Bana. Watoto wako wameenda hapo in public school. Wanashangaa mbona daddy wewe nayo tupeleka. Wameenda public school mtoto mwingine ako private. Yeah. How do you feel like una feeling nini about your women who don't single women? Do you feel like they're disadvantaged or should we just avoid dating them? Single mothers, not single women. For sure I know it's a lot for a man mwenye anachukua mdem mwenye akoridi na mtoi. Obvious ni disadvantage kwa mdem stadanganya like because most of the men that I have interacted with they will prefer a woman mwenye hana mtoi. But at the same time mimi nasema kama mwanaume there is no need to even kujeka into that space ya kudate a single mother kama unajua uko ready that's very for true. the responsibility because most of them wako hapo yes but wanajua vizuri sana umdem akona na mtoi akona responsibilities but anajaribu kungangana na anajua haizani. So I think this one will be more on the single mom. You be careful on who you choose next. It has less to do with the guy who is approaching you. It has more to do with you who is accepting. Yeah, you yourself, you and your kid. Aish. Yeah. Enye kutembea kwingi kuongea wisdom. That one is good. Yeah, we uko na nini ya kuambia watu si nini bana. See that. That a woman that you are not attracted to. I agree 100,000%. Yeah. Physically, I'm saying physically. Kwani tunasema kujisikia. Like why would you date a woman you're not attracted to? Like wengi sana. Kuna you know like kuna some men, crazy men. Unajua ile umekaa na mdem mpaka unaanza kufeel you are falling for this woman just by proximity. Or ile like amekuwa so close bestie. Unaanza kuruka hiyo part ya physical attraction. She's a nice woman, akona good heart, she treats people well, she speaks well.
for me that is not a complete reason to say okay I can date. Physical attraction is extremely key for men. Extremely. Even for women. Even for women. Okay. How? Kuna siku hapa alisha to drop ya statistic ingine that only 1% of women are attracted to a man because of how based they look. on physical looks only. Keyword hapo ni only. Only. Yeah. I don't know why people lie, but physical attraction is like important. Take breath in. Now speaking on behalf of women. It's so unfortunate that a man would date you, for example. Na naona vizuri sana wewe si plus size, for example. Na yako attracted to plus size. Anakuweka pressure all of a sudden. Unaone. Kula omena. Unaone. Unamwambia babe nimeshiba sema hapa. Ongeza chakula. Na wewe ni hostess. Bana jo. Nataka kukupotezea relationship na kazi. Zote. So like Bana. things like those. And then if you have to explain, whether a man or a woman, if you have to explain why you love your person, there's a problem. Mbona mtu anakuza like mbona unapenda mtu wako alafu unaanza mbali? She's very understanding, she's very unasema tu ya kwanza unafua man mwenye anakuja ukisikia tu fununu kama labda alikuwa na mabesti wake akaulizwa the other room mbona unapenda Candy alafu anze she has a good heart huyo akupendi hadi mdema kwanza ni msupa ya kwanza but hadi mdema akianza kusema mbona uko attracted to your boyfriend and anasema he's nice he's nice ni I am struggling to explain how I'm feeling how I got myself into this how I committed here yeah because when a woman loves ako very out loud anapenda mtu wake like ni hard fiche but pia machali na join the same thing penda mdemu unataka kumshow off nini so pia ukianza kwa mdemu mnapatana boys naambia bibi wako enda hivi nende hivi tupatane huko mbele see it's not fair so for me I feel like if you're not attracted to a woman it's better you just useme tu hapo na mambo ya roho yake yeah like mimi najua like there are people who are not attracted to petite ladies na kuna wakati nishaitokwa kwa sababu si kwa mnono lakini overall lakini anakutokaje nipatie namba yake tupambane naye but nipatie namba yake tumsalimie hiyo time nilikuwa mdogo at the same time I was still lakini hapana lakini surely lakini ni sawa alikujaje mara ya kwanza jumi kitu ya kwanza tunajua chali ataona ni venye unakaa hiyo ndio kitu ya kwanza ataona alafu ndio sasa kuja unakaa uko na roho mzuri lakini mtu anakuambia tujue ati yako na roho mzuri yeah but let's all agree like being attracted to someone is very let me say this I don't know nilisema hapa mtu anasema like but like the little things if you're not attracted to someone you'll not be comfortable with them like holding hands akikushika unasikia kama una repel una imagine vitu zingine no I cannot so these are the things because okay kama mdem pia utaki kuhurt self esteem ya mtu unajua pia kuna vile kama mwanaume anataka kushow off and then uko hapo akijaribu kusema it's not fair like now someone will start feeling like they're the problem and vice versa so yeah I agree don't lakini hiyo attractive benishangaza na kukikuwa na changes like later wewe date msichana wembamba alafu kanaona unapenda wembamba all of a sudden so self love inaingia but I think what happens ni what attracts you but what keeps you ni different kitu hiyo kitu na ku attract na very important huwezi sema ati una don't hiyo na feel ni kama ni negotiable yani manze kuwa attracted kwanza ukielekea alafu after hiyo what keeps you jumi siwezi sema tu niko na you have always dated yes plus size women all through lakini si tume-break up na wengine sasa nilibaki hapo tu ni plus size lazima iwork lazima iwork hapana hiyo ni michezo lakini kitu sasa inakuweka hapo ni sasa
ni different but attraction like niyo ni the first thing you see like nikikuona sio ni good heart so yeah that's the thing plus hizi vitu zingine you can change manze Yeah. tabia tunaweza funzana roho mzuri tunaweza tengeneza sasa sura ukweli manzi yeah we na tumalizie nataka tufanye conclusion jo tumeongea tu sasa but this has been a great conversation hata tumetoka kwa points Hizo points- tumegeuka tu conversation hizo points tafuteni uko ndani ya hizo conversation juu points zilikuwa nini mimi nataka kumalizia na moja alafu you will all conclude ina yako niko very sure na ziko ni very rampant do not date a woman who believes in zodiac signs nimechia hapo sina kitu kingine ya kusema zaidi ya hapo okay Kandi I'll conclude by saying go for what you can handle. zodiac signs No, like I'm being serious. Like when you say don't date this kind of women, to you ni shida, but kwa mtu mwingine ako comfortable. lakini kuna zile universal Sawa kuna hizo. kama zodiac sign But have your own mind. Pia usikue mwanaume unabebewa akili. Mimi nimekasirika because I think nowadays we just do things because maybe a certain influencer is doing or your parents did. Have your own like mind, judge your own situation. You have knowledge, you can gather information, then make a choice. Kabla mko mnasema on your other episode. Vitu kama mtu kama mentor ama yes they have a role to play. There are things they will say but the ultimate decision inakuanga yako. So we choose kenye unaweza live nayo. Mzazi asikwambia ati usidate mtu and then your entire life unaishi ukisemanga I wish I chose this person. And then mtu anakuambia like everybody has their own opinion but opinion is the least is the how do I say is the last place you need to get information. That's just an opinion based off someone experience. So yeah. So for me my conclusion I can say like if someone wants to date please date for marriage. Yes. We can't conclude like that. And the reason why I'm saying like this is like you may just be thinking neza tu date nitoke. You see like when you are in some way like so close to someone then after some time there is separation. Just know there is a part of yourself that is going somewhere. Mi najua tuna conclude like let tuna me just say conclude. this. Hakuna kuinterrupt. No, let me just say this. When I'm saying date for the sake of dating, I'm not just saying like break up with people. No, you're going there with an intention. Like you have a good intention. If it what is works, that intention well and good. what is that intention other than marriage Like we're just not saying it. We're just not saying it to be safe. Ni sawa. Yeah. Wacha niendelee. guard your heart Yeah. As I was saying, guys, you separate with someone. There is a part of you that is leaving yourself. It will come to a point. This is proven by scientifically. It's proven by Hinduism. It's proven by Baha'i, Confucius. Everyone. Christianity Christianity waendangi kwa mystery sana hivyo I think. it's all ties Like it will come to a point where after losing yourself so much it will come to a point that you cannot find peace with yourself. Even when everything around you is calm and okay, you will not be in a position to really even be with yourself and experience the calmness and peace even though it's just there. You have lost so much of your get a woman, good one, have something that you feel I'm waiting for you to say a certain statement. Continue. like mine. Okay. Umetulia sasa. that's how we conclude Yeah, So we conclude. like it's good manze. More people will just make your mind get into a very bad dark place, I think. Yeah. I agree. Just get one person. If it can work, the better. And enjoy your love. can only get Build one there person. and enjoy your love. Yeah. don't date someone
you're not enjoying with. Yeah. Kama uenjoy hata nini zake wachana naye. hata uko attracted to you achana na yeye. Manze. Yeah. Kama uko attracted uenjoy. Yeah, maze. This has just been a conversation. This is new pointers. Na inafaa hivyo. So, thank you guys for tuning in on Man on the Mic this episode. Yeah, don't forget to subscribe on our channel if you're yet to. Don't forget to like this video. Share it with your friends. Yeah, mtu unaona inaweza saidia that woman or that man. Yeah. Join in the conversation via our comment section. And follow us on our social media handles. The links are on our description. I think ndeka pia ya our guest kwa description. Hata seme no, isi ndo na edit. Utaweka uende umuulize mbona na date for dating. But we have had a lovely conversation. Me forgive already. Forgive. That's how we forget. Yeah, we've had a lovely time. Thank you guys. Until the next episode, adios. Bye. Bye-bye.